know what happened? Tu sais quoi? In heaven, Au paradis, God sent one angel Dieu a envoyé un seul ange to defeat Satan pour défaire and Satan all his angels. et tous ses anges. Satan and all his angels, Satan et tous ses they anges, were beaten down ils ont été in anéantis heaven. au paradis And they came to the earth. et sont venus sur They terre. thought they will have rulership over the earth. Ils ont pensé qu'ils allaient gouverner They sur thought la they terre. will have dominion over you Ils on the pensaient qu'ils earth. allaient dominer sur terre. And God sent Jesus Et Dieu a envoyé to Jésus the earth. sur terre, My son, son fils, go and deal with him again. pour aller avec And on the earth, sur terre. he is conquered again. Il a conquéré. Hallelujah! Hallelujah! You are all welcome once again to the second service. Vous êtes tous les bienvenus pour la deuxième session. We are tremendously blessed in the first service, J'espère que vous avez été bénis and I know the Lord will bless us also in this second service. et je sais encore que Dieu va vous bénir pour ce deuxième service. We shall be taking our Bible reading from the book of Psalm 145. Nous allons lire Psaume 145, Psalm 145, Psaume 145, from verse 5 to 8. du verset 5 à 8. I will speak of the glorious honor of thy majesty and of thy wondrous works. And men shall speak of the might of thy terrible acts. And I will declare thy greatness. Verse 7. They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness. And verse 8 says, the Lord is gracious and full of compassion, slow to anger, and of great mercy. Our emphasis is in verse 8. Nous allons parler du verset numéro 8. And it says, the Lord is gracious Et on dit que l'Éternel est miséricordieux and full compatissant, of compassion. et compatissant. He's slow to anger Il est lent à la colère and of great mercy. et plein de bonté. The Lord is of great mercy. Et Dieu est plein de bonté. And it is His mercy that has brought us here this morning. Et c'est sa bonté qui nous a amenés à être ici aujourd'hui. By His mercy we have been preserved. Par sa merci, nous avons été préservés. By His mercy we are alive today. Par sa bonté, nous sommes vivants aujourd'hui. And we are here to give Him praise. Et nous sommes ici pour le louer. To appreciate Him for His goodness upon our lives. Pour apprécier sa bonté dans nos vies. We're going to close our eyes and pray. Nous allons prier. Thanking Him for His goodness. Merci Dieu pour ta And for bonté His mercy. et pour sa bonté. Heavenly Father, we thank you this morning. Au Père précieux, nous te remercions. Thank you for a wonderful time again to be in your presence. Merci pour ta présence merveilleuse. Thank you for your blessings you have poured upon us. Merci pour ta bénédiction sur nous. We are here again to listen to your word. Nous sommes ici encore pour écouter ta parole. Holy Spirit, Que le Saint-Esprit open our eyes to see beyond the written word. ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir au-delà de la parole. Through your word this morning, À travers de ta parole, speak to your children listening to you. que tu puisses nous parler. Let their hearts be encouraged. Que nous soyons encouragés. Let us find answers to our questions through your word. Que nous puissions trouver des réponses à travers ta parole. Wipe away the tears of your children. Que tu puisses effleurer nos pleurs. Let your name alone be highly exalted in our midst today. Que ton nom soit exalté au très haut. Thank you, Heavenly Father. Merci, Dieu Tout-Puissant. In Jesus' name we have prayed. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Remain seated as you listen to the word of God. Good afternoon, everyone, in the name of Jesus. Bon après-midi à tout le monde, au nom de Jésus-Christ. We
appreciate the fact that the Lord helped you to join us again. Nous apprécions que vous avez pu être connectés aujourd'hui In the second session of this message. pour le deuxième service de ce jour. I am I'm going to bring out the topic of my message. Je vais aborder le sujet de mon message From Micah chapter 7. Micah chapter 7. Micah. In French it's Micah. Micah chapter 7. Micah chapitre 7. Micah chapter 7. Michée chapitre 7. And I'm going to read we are going to read from verse 5. À partir du verset numéro 5. It said, trust ye not in a friend, put ye not confidence in a guide. Keep the door of your mouth from her that lie in your bosom. For the son dishonoreth the father, the daughter rise up against her mother, the daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemy are the men of his own house. Therefore I will look unto the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. Verse 8. Rejoice not against me, O my enemy. When I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. We are talking about the topic that I call Nous parlons à propos d'un sujet que j'appelle I shall arise. Je vais ressusciter. You see, the best position you can be La meilleure position dans laquelle vous pouvez être on earth sur terre is position of standing. c'est la position d'être debout. You don't have to bow down. Tu ne dois pas être courbé. You don't have to be depressed. Tu ne dois pas être dépressé. You need to rise. Tu dois être élevé. When the word of God said, I shall arise, Quand la parole de Dieu nous dit que or when we say stand, nous devons être ressuscités ou être debout, we are not talking about somebody who is sitting there and is standing up from the seat. nous ne sommes pas en train de parler d'une personne qui est assise et qui se relève. We are talking about standing for the word of God. Nous sommes en train de parler à quelqu'un qui est là pour la parole de We are Dieu. talking about standing for your conviction. Nous sommes en train de parler de quelqu'un qui est debout pour sa conviction. We are talking about a position that you are, that you are not discouraged. C'est une position dans laquelle on dit qu'on n'est pas découragé. We are saying you don't have to be discouraged. Nous disons que tu ne dois pas être découragé. We are saying you don't have to be depressed. Nous disons que tu ne dois pas être dépressif. We are saying to you all hope is not gone. Nous te disons que tout l'espoir n'est pas perdu. Therefore you can stand. Là, tu dois être debout. You can stand. Tu dois être debout. You can Tu rise. peux être élevé From your spiritual slumberness. de ton esprit de sommeil. You have been sleeping spiritually. Spirituellement, tu étais... You are down spiritually. spirituellement, tu es en bas. You are down spiritually. Spirituellement, tu es en bas. Everyone that sees you, they can see all over you Chacun qui te voit peut décerner cela, that you are down. que tu es vraiment Why? au bas de... Pourquoi? Because you believe that there are so many enemies Parce que tu crois qu'il y a beaucoup d'ennemis that are against you. qui sont à l'encontre de toi. Because you believe that
You know what is happening in the world Parce que tu penses que tout ce qui arrive dans le monde, is not in your favor. ce n'est pas en ta faveur. Because you believe that things are working against you. Parce que tu penses que les choses sont en train de tourner en l'encontre de toi. Because you believe that you have lost in the battle. Parce que tu penses que tu as perdu la bataille. You are down because you believe you have lost your marriage. Tu es par terre parce que tu penses que tu as perdu ton You are still mariage. with that man. Tu es toujours avec cet homme. But you know, the way you are feeling is that you have lost everything. Mais la façon dont tu ressens, c'est comme si tu as perdu tout. You are depressed because you thought you have lost your children. Tu es dépressé parce que tu penses que tu as perdu tes enfants. And maybe you are a student. Peut-être que tu es un élève. You are depressed because you think, oh, everything about this, you know, this school is gone. Tu es dépressé parce que tu penses que tout ce qui a rapport You avec thought- l'école, c'est parti. You have lost your ambition Tu penses que tu as perdu ton ambition to become an engineer de devenir un ingénieur or to be a doctor. ou bien d'être un docteur. You know, to get the best mark in your study. Pour avoir les bons résultats dans tes... I want to tell you this morning je veux te dire ce matin that there are forces that are behind what you are going through. qu'il y a des forces qui sont derrière ce que tu es en train de traverser. During our first service this morning, Durant notre premier service ce matin, we read the book of Zechariah. nous avons lu le passage de Zacharie And we saw in Zechariah chapter 1, et nous avons vu dans Zacharie chapitre 1, in Zechariah chapter 1, Zacharie chapitre 1, and when you look at the word of God from verse 18, à partir de verset the 18, prophet said, I lifted up my eyes and saw, and behold, 4 horns. And I said to the angel that talked with me, what be these? And he answered me, these are the horns which have scattered Judah, Israel, Jerusalem. And the Lord showed me 4 carpenters. Then said I, what come these to do? And he spake, saying, these are the horns which have scattered Judah, so that no man did lift up his head. But these are come to free them, to cast out the horns of the Gentiles, which lift up their horn over the land of Judah, to scatter it. Can you read just from verse 19? Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que c'est ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Verset 20. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Verset 21. Je dis, que vient-il faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer, et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Hallelujah. Alléluia. You know, the prophet described what he saw Le prophète a décrit ce qu'il a vu, as horns, étant des cornes. and they are not one. Et ce n'était pas un. He called them 4 horns. Il a dit que c'était 4 cornes. And from what we saw, Et d'après ce qu'on a vu, their work is to scatter. et leur travail c'est de disperser. You know, the more you try to build that marriage, Le plus que tu essaies de construire the cette more you mariage, try to build your academic career, le plus que tu es en train d'essayer de construire ton the more académie, you try to build that your project, quand tu essaies de construire ton projet, every time you always, your experience is that something will just come and scatter everything you have been building. ce que tu expérimentes, c'est qu'il y a des forces qui vont venir pour disperser ce que You tu as know fait. what has been happening all the while. Tu sais ce qui s'est passé pendant tout ce temps? All the while, these 4 horns, they have been operating in your life. Pour ces 4 cornes qui sont en train d'opérer dans They ta have vie, been working against you. ils sont en train de travailler They à have ton been encontre. working to influence what is happening
happening around you. Ils sont en train d'influencer ce qui arrive autour de toi. You know why? Tu sais pourquoi? Because they did not want you to lift up your head. Parce qu'ils ne veulent pas que tu puisses être élevé. They do not want you to rise. Parce qu'ils ne veulent pas que tu sois debout. They want you to remain depressed. Parce qu'ils veulent que tu sois dépressé. They want you to be sorrowful. Ils veulent que tu puisses être en chagrin. In fact, you have been convinced that, oh, as a Christian, you are not supposed to be happy on the earth. Et tu as été convaincu en tant que chrétien que tu n'es pas assujetti à être heureux sur vie. You have been convinced that there is no reason for you to be joyful. Tu as été convaincu que il n'y a pas de raison pour que tu sois joyeux. You have been convinced that you need to live your life, more in sadness, and that is the mark of Christianity. Et tu as été convaincu que tu dois être en chagrin, et cela à l'encontre de vie chrétienne. But I want to tell you this morning, mais je veux te dire, sadness is not a good spirit. Être mécontent, ce n'est pas un esprit. When someone is living his life in sadness, quand quelqu'un est en train de vivre sa vie malheureux, in sorrow, et en mécontent, there are some forces that are behind it. Il y a des forces qui sont derrière. And if you just think that, oh, it's normal for you to live in sadness, et si tu penses que c'est normal de vivre cela, then you will not at the same time live victoriously. Et tu ne pourras pas vivre victorieusement. You will not know what victory is. Tu ne sauras pas ce que c'est la victoire. So what are we talking about this morning? Qu'est-ce qu'on est en train de parler ce matin? The Bible said God has sent for in this place, according to the book of Zechariah, he said God sent 4 carpenters. Et en accordance avec le livre de Zacharie, on a envoyé 4 forgerons to bring these arms of darkness down. Pour qu'on puisse apaiser ces forces de ténèbres. I said in our first message that these arms represent the authority of darkness. J'ai dit dans le premier message que ces cornes représentent l'autorité. And they have said to some people, et il était envoyé à certains gens that they cannot rise. Qui ne peuvent pas être. They have said to some people on earth. Il y a certains gens sur terre. Whether either they are Christian or they are non-Christian. Qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens. They have said to them. Il a été dit that they cannot go beyond this. A particular limit. Qu'ils ne peuvent pas aller au-delà d'un certain seuil. But the good announcement this morning. The good news this morning. L'annonce d'aujourd'hui is that God has sent the 4 carpenters. C'est que Dieu a envoyé les 4 forgerons. To stop these forces of darkness. Pour stopper ces forces de ténèbres. And when Apostle Paul will describe these forces of darkness. When l'apôtre Paul a décrit ces forces de ténèbres. The 4 arms. Pour nous. He called the 4 arms. Il a appelé les 4 charpentiers. In the book of Ephesians chapter 6. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. I'm reading from verse 10. He said, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principality, against powers, against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand the evil day, and having done all, to stand. Hallelujah. Alléluia. Can you read it in French? From verse 10. À partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Chapitre verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités,
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. So the word of God said, for you to be able to stand. La parole de Dieu nous dit que pour que tu puisses être debout, You know, when we began this message, quand nous avons commencé ce we message, said the best position on a dit que la meilleure position for children of God pour les enfants de Dieu, is standing position. c'était une position. And we said we are not just talking about physical standing, Et nous ne sommes pas en train de juste de parler de la position but we physique are debout, talking about a position mais nous sommes en train de parler d'une position whereby the enemy said you cannot go beyond this level. où l'ennemi nous est en train de nous dire que nous ne pouvons pas aller au-delà de And you ce seuil, stand against it. et tu es debout à l'encontre de cela. You see, when you look at us, I mean, the passage of the verses of the Bible that we read, Mais si tu regardes le passage biblique qu'on a lu, it said, for we wrestle not against flesh and blood. parce qu'on dit que ce n'est pas contre la chair qu'on se bat. You see, when Prophet Micah talk about enemy, Quand le prophète Bachir parle de... when Prophet Micah, that is Prophet Michel, talk about enemy, Quand le prophète Michel parle d'ennemis, in the book of Micah chapter 7 verse 8, dans le livre de Michel chapitre 7, he said a man's enemy are the people of his own, are the people of his own house. que les ennemis d'une personne, ce sont les ennemis qui sont dans sa propre maison. Don't go and look at that old woman in the face and say you are the one behind my problem. Il ne faut pas aller voir cette vieille dame et dire que c'est celle ton ennemi. Don't go and look at that, old man at your home. You are the one behind my Il ne faut problem. pas regarder ce vieillard dans ta maison. Don't go and look at your uncle or auntie. Oh, you are the one behind my problem. Bien de ton oncle et de ta tante et penser que c'est eux le These problème. people in themselves, Ces personnes eux-mêmes, they can do nothing against you. ils peuvent rien faire à l'encontre de toi. You know the force, there are forces that are behind, whatever thing they are doing. Il y a des forces qui sont derrière dans tout ce qu'ils sont en train In de fact, faire. some of them will not have been an enemy to you. En effet, certains d'entre eux ne pourraient même pas être tes But ennemis. because all these forces of darkness, Mais à cause de toutes ces forces de ténèbres they are against you. qui sont à l'encontre That is de toi, why you saw many people are against you. c'est pour cela que tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont à So l'encontre that de toi. Apostle Paul here said, L'apôtre Paul a dit for we wrestle not against flesh and blood. qu'on n'est pas en train de se combattre contre la chair. In other words, you don't need to look at the flesh and blood on their faces. You don't need to look at the people of your household. Oh, you are my enemy. C'est-à-dire que tu ne dois pas regarder les gens de ta maison et leur dire que c'est By tes the ennemis. inspiration of the Holy Mais Spirit, par l'inspiration de l'Esprit Saint, Apostle Paul saw that the forces that are real enemy, they are the principality of darkness. l'apôtre Paul a su par l'Esprit Saint que les forces de ténèbres, ce sont les esprits de principalité. They are the powers of darkness. Ce sont les pouvoirs de ténèbres. They are the rulers of darkness. Ce sont les gouvernants de ténèbres. They are the wicked spirits in heavenly Ce sont places. des esprits maléfiques. So they are not your uncle or your auntie. Ce ne sont pas tes oncles ou tes tantes. They are not your brother or Ce ne sisters. sont pas tes frères et sœurs. You know, the enemy, the real enemy, Les vrais ennemis, will want you to be looking at people and call them your enemy, ils veulent que tu puisses rechercher parmi so that you can live in bitterness, pour que tu puisses être mécontent, so that you can start keeping malice with them, pour que tu puisses avoir des problèmes avec so eux, that you too may try to walk against them. pour que tu puisses être à l'encontre d'eux. But you can't walk against them Mais tu ne peux pas aller à l'encontre d'eux. unless you too you yield yourself to the evil spirit. Sinon, si tu ne t'es pas accaparé de l'esprit, That these people yielded themselves to. que ces gens se sont laissés amener à... You know what the Lord expects you to Tu do? sais ce que Dieu espère que The tu Lord expects you to rise c'est que Dieu espère que tu vas être and ressuscité, stand pour que tu puisses être and debout take the blood of Jesus contre le sang de Jésus-Christ against the real
enemy. à l'encontre des vrais ennemis. And you will Et tu rise vas être debout. and declare, Tu vas déclarer I stand against the work of the wicked. que tu seras debout à l'encontre du travail I des ténèbres, stand against the oppression of principality of darkness. contre l'oppression des forces de ténèbres. I stand against the oppression of the powers of darkness. Que tu es debout à l'encontre de l'oppression de Over my life in the name of Jesus, sur ta vie au nom de Jésus. I break up their hold and their grip. Que tu casses If you will say, I break up their power que tu puisses aller à l'encontre de leur pouvoir of my life, sur ta vie. I am telling you, Je te le dis. if you will show love to those people that are around you, Si tu montres l'amour pour ceux that qui sont autour de toi, Satan wants you to see as enemy, que Satan veut que tu puisses voir comme des you ennemis, know what? tu sais quoi? Then your way will be pleasing to the Lord. Ta manière sera plaisante à Dieu. The Bible says when the way of a man is pleasing to the Lord, La Bible nous dit que parce que les gens qui sont à l'encontre seront heureux avec cette ordre. if you will not walk in hatred, Si tu ne marches pas à l'encontre, if you make up your mind, si tu te fais à l'idée, in spite of the devil and his agents, malgré le Satan et ses agents, I am going to rise. que tu vas être debout, I am going to que rise. tu vas être debout, I am going to do what God wants me to do. que tu vas faire ce que Dieu veut que tu fasses. If you will take the word of God, Si tu prends la parole de Dieu, if you will take the whole armor of God, si tu prends l'armure de Dieu, if you will take the blood of Jesus, tu prends le sang de Jésus-Christ and you will say to Satan and his cohorts, et que tu envoies ça à Satan, Satan and all your cohorts Satan et tous ces agents that are working against my peace and progress, qui sont en train de travailler en contre de the blood of Jesus is against you. que le sang de Jésus-Christ est à l'encontre d'eux, The blood of Jesus is against que you. le sang de Jésus-Christ est à l'encontre. The blood of Jesus is against you. Le sang de Jésus-Christ est à l'encontre. I am telling Je te you le dis, that you are in the position tu es dans la position to stand. d'être debout. He said, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God so that you will be able to stand against the wise. What is the wise of the devil? Qui sont les gens qui sont This is the Bible is talking about deception of the enemy. La Bible nous parle de déception de l'ennemi. The enemy will deceive you. L'ennemi va te décevoir. You can even see your mother being the one that is against you in your dream. Tu peux voir même ta mère que c'est elle qui est ton You ennemi. may see your brother as the one that wants to kill you. Tu pourrais même voir ton propre frère comme celui You may see your uncle or your neighbor as the one that wants to kill you. ou bien ton oncle ou bien tes voisins comme ceux qui veulent. They are just flesh and blood Ils sont seulement de la chair, that are under the influence of qui darkness. sont sous l'influence des forces de All ténèbres. those people you saw in your dream, Toutes ces personnes que tu as all vues those dans tes people that rêves, are speaking against you, tous ces gens qui parlent contre they are toi, flesh and blood. ils sont dans la They chair, cannot do anything against ils you. peuvent faire rien à l'encontre The de real toi. enemy of your soul L'ennemi de ton âme, is Satan c'est Satan and his agents. et ses But the agents. good news this morning, La bonne nouvelle in aujourd'hui, spite of Satan and all his cohorts, malgré ce que Satan in et ses spite of agents, Satan and principality of darkness, malgré Satan et les forces de ténèbres, in spite of Satan and powers of darkness, malgré Satan et les forces de ténèbres, in spite of Satan and the rulers of darkness, malgré Satan et les gouvernants de ténèbres, I am telling je te you, le dis, you can rise, tu peux être, you can stand. tu peux être You debout. know why? Tu sais pourquoi? Because Jesus Parce Christ que Jésus-Christ conquers Satan. a conquéri Satan. Jesus Christ Jésus-Christ conquers Satan. a conquis Satan. And you know what? Tu sais quoi? The
victory of Jesus Christ La victoire de Jésus-Christ is your victory. est ta victoire. Hallelujah. Hallelujah. The victory that Jesus Christ obtained La victoire que Jésus-Christ a obtenue is your victory. est ton victoire. Because Jesus Christ has overcome Satan. Parce que Jésus-Christ a conquéri. You too, you are an overcomer. Toi aussi, tu es un conquérant. You know why? Tu sais pourquoi? Because Christ lives in you. Parce que Jésus-Christ vit en toi. Christ lives in you. Jésus-Christ vit en I'm toi. reading from the book of Colossians chapter 2. Je lis le livre de Corinthiens. Colossians chapter 2. Corinthiens chapitre 2. And I'm going to read from verse 11. Verset 11. Okay, let's just read verse 12. It said, buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him, through the faith of the operation of God, who has risen from the dead. And you being dead in your sin and uncircumcision of your flesh, he quickened you together with him, and having forgiven all your trespasses, he blotted out all the handwriting of ordinances that was against you, which was contrary to us, and he took it out of the way, nailing it to his cross. Now look at verse 15. He said, and having spoiled principalities and power, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Hallelujah! Hallelujah! Can I hear you say hallelujah? You know what the word of God is saying? Tu sais ce que la parole de Dieu nous dit? The word of the Lord said, La parole de Dieu nous dit, you were buried with him. c'est que tu as été According to verse 12, it said you were buried with him en accordance avec le verset 12, c'est que tu as été in baptism, wherein also you are also risen with him tu as été enterré avec lui, through tu as the été faith ressuscité avec lui, through the faith of the operation of God, à travers la foi who raised Jesus from the dead. qui a ressuscité Jésus à And look at verse 14. He said, blotting out the handwriting of ordinances. Verse 14. Blotting out the handwriting of ordinances. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé par plusieurs membres. What are the ordinances Quelles sont les ordonnances that are against you? qui sont à l'encontre de toi? Ordinances are like, a command. Les ordonnances, c'est comme des commandes. When they say something is an ordinance, Quand tu dis que quelque chose est it une means ordonnance, it cannot be changed. c'est-à-dire que ça ne peut pas être It changé. means it's meant to be so. C'est-à-dire que ça doit But you rester know what the word of the Lord said? Mais tu sais ce que la He parole de said Dieu nous dit? Jesus Christ blotted out all the handwritten of ordinances. C'est que Dieu nous dit que tous les ordonnances ont été He écrites. cleaned them off. C'est qu'il a enlevé Everything that was written against you. tout ce qui a été écrit en contre What de toi. is that thing that anyone wrote against you? Qu'est-ce exactement a été écrit en contre de toi? Have they written you off? Est-ce qu'on a écrit? They said they call your name and they said we're writing off. Est-ce qu'on a crié ton nom et que ton nom a All été those enlevé? evil handwritten. Tout ce qui a été écrit d'une You estime know that are meant to govern your life. qui sont supposés t'anéantir. Jesus Christ cleaned them off. Jésus-Christ a enlevé cela. The Bible said all the ordinances La Bible nous dit que tous les that was ordonnances against us, qui étaient en which notre was contre, contrary to us, qui étaient contrairement à Jesus took them out of the way. que Jésus-Christ a enlevé tout cela. He nailed them to his cross. Il a enlevé ça au moment de sa You know mort. what? Tu sais quoi? In verse 15, Verset he said, 15. having spoiled principality and powers. Having spoiled principality and powers. Can you read it? Avec les principalités de pouvoir, He made a show of them, openly triumphing over them in it. il a ouvert cela triomphalement. That principality of darkness Cette principalité de force ténèbres cannot stop I and you again. ne peut pas te stopper toi et moi. It is too late. trop tard. I want you to say it is too late. Trop tard.
principalités pour pouvoir t'anéantir. It is too late It is too late for any power of darkness to stop me. Pour chaque pouvoir de ténèbres de te stopper. You know why? Tu sais quoi? They that are for me. Ce qui est Say, pour moi, they that are for me They that are for me are more than they that are against are me. more than they that are against me. In the name of Jesus. In the name of You know, Jesus. the Bible said in the book of Revelation chapter 12, I will read this place then I will round up. Revelation chapter 12. pour la révélation, Revelation chapter 12. chapitre 12. Revelation chapter 12. Révélation chapitre 12. I'm reading from verse 7. It said, and there was war in heaven. Michael and his angel. Revelation chapter 12. Apocalypse. Apocalypse. And there was war in heaven. Michael and his angel fought against the dragon. And the dragon fought and his angel and prevailed not. Neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. And he was cast out into the earth, and his angel were cast out with him. Hallelujah! Amen. The Bible said the place of the enemy La Bible nous dit que la place de l'ennemi, is no more in heaven. ce n'est plus dans les cieux. The place of the enemy La place de l'ennemi, is no more in heaven. ce n'est plus dans les cieux. When the real enemy fell, Quand le vrai ennemi est the tombé, Bible said he drew some angel with him. il a dit qu'il a amené certains anges avec lui. About 1/3 of the angel. À propos d'un tiers des So anges. if they are 1/3, Si c'est un tiers des it anges, means we still have 2/3 in heaven. nous avons deux tiers With des the anges Father. avec le You Père. know what? C'est quoi? They that are with me. Ceux qui sont I want you to avec say, moi, they that are with me They that are with me are more than those that are against me. are more than those that are plus que ceux qui against me. sont en moi. Hallelujah. Hallelujah. The Bible said, you know, the angel, Satan and his angel, La Bible nous dit que Satan et ses anges, they were cast out of heaven ils ont été foudroyés dessus by one angel of God. par un ange de Dieu. One angel of God. Par un ange de Dieu. One angel of God. Par un ange de Dieu. Hallelujah. 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 They that are with me, They that are with me they that are for me, They that are for me are more than they that are are more against than me. they that are You against see, me. you need to have your eyes open Tu spiritually. dois avoir tes yeux ouverts I want to spirituellement. say, in the name of Jesus, In the name of I Jesus, receive the opening of my I receive spiritual the opening eyes of my spiritual eyes. to see they that are for See me. they that are for me. Oh, you can Oh, rise. tu peux être debout. I want to say, I shall I rise. shall rise Oh, my enemy. over my enemy. Say, oh, my enemy. Oh, my enemy. The wicked one. Wicked one. Do not rejoice over me. You cannot Do not rejoice over me. rejoice over me. Do not rejoice over Because me. this morning, Ce matin, I have discovered I have discovered that they that are for me, que ceux qui sont they that are with me, que They that are are with me more than they that are against me. are more than ceux qui they sont that are In against the me. name of Jesus, name of Jesus. I arise. I arise. In the name of Jesus, In the name of Jesus. never to be depressed again, Never to be depressed ne seront again. pas dépressés encore une fois. never to be down again, Never to be down again. never to weep again. Never to Ne be seront pas again. jamais In the name of Jesus, In the name of this Jesus. is my time This is my time to reign. to reign. This is my season This is my to season shine. to shine. For Jesus Christ, For Jesus the Christ, Son of the living the God, Son of the living He God. has triumphed. Triumph. He triumphed He triumphed over Satan over Satan. and all his angels. all his angels. Jesus Christ, Jesus Christ, the Son of the living The God, Son of the living He God. has conquered Satan. Conquered You Satan. know what happened? Tu sais quoi? In heaven, Au paradis,
God sent one angel Dieu a envoyé un seul ange to defeat Satan pour défaire and Satan all his angels. et tous ses anges. Satan and all his angels, Satan et tous ses they anges, were beaten down ils ont été in anéantis heaven. au paradis And they came to the earth. et sont venus sur They terre. thought they will have rulership over the earth. Ils ont pensé qu'ils allaient gouverner They sur thought la they terre. will have dominion over you Ils on the pensaient qu'ils earth. allaient dominer sur terre. And God sent Jesus Et Dieu a envoyé to Jésus the earth. sur terre, My son, son fils, go and deal with him again. pour aller à And on the l'église. Et earth, sur terre, he is conquered again. il a conquéri. Hallelujah! Hallelujah! What? Tu sais quoi? Satan cannot speak against you in heaven Satan ne peut pas parler à l'encontre de Jésus because he has no place in heaven. parce qu'il n'a pas de place au But paradis. my place and your place is guaranteed in heaven. Mais ta place et ma place sont garanties au paradis Because we are in Christ Jesus. parce que nous sommes en Jésus. And he cannot do anything against you on the earth. Et il ne peut faire rien en l'encontre de nous. You know Tu why? sais pourquoi? Because Jesus Christ, Parce que Jésus-Christ, the Son of the living God, le Fils du Dieu that vivant, lives in qui me, vit en that moi, lives in you, qui vit en toi, overcome Satan. Amen. Defeated Satan on earth. il a anéanti Amen. Satan. So you have victory Pour que tu puisses avoir over la victoire Satan and his cohorts, sur Satan et both ses in agents, heaven que ce soit sur and terre on earth. et aussi So sur you terre. don't need to walk in hatred. Tu ne dois pas traverser, You tu don't need to look at flesh and blood. ne dois pas regarder la chair. We are overcomers. Nous sommes des conquérants. It is your time. C'est ton temps, It is my time c'est mon temps to keep rising. pour être You can victorieux. keep rising. Pour être You can victorieux. continue to rise. Pour être There victorieux. is no limit Il n'y a pas de limite to your rising in life. pour ta victoire. Let's rise up. Nous allons, Let's bless the Son of the living God. nous allons